Hello, welcome back. So, sa mga previous videos natin, pinag-usapan natin kung paano mag-solve ng mga equations. So, yung linear equations, quadratic equations, rational equations, equations with absolute values, etc. So, in this video, interested naman tayo sa mga bagay na hindi equal. So, sila yung mga tinatawag nating inequalities. And in particular, we're going to talk about inequalities in one variable, kung paano sila sinosolve. So, ano po na ibig sabihin ng inequality? So, intuitively, mga bagay na hindi equal. Okay, so, kung gusto ng mas precise na definition, so, an inequality is a statement saying that one expression is less than or equal to another. Okay? So, parang etong mga expressions to, 3x minus 2 is less than 3x plus 1. 1 minus x is less than or equal to 2x over x plus 1. Etong x plus 3 is greater than or equal to x plus 7. Pwede mo siyang basain na as x plus 7 is less than or equal to x plus 3. Pwede mo siyang sabihin na gano'n. And so on and so forth. At kapag meron tayong inequality, may mga solutions yon. Pwedeng may solution siya, pwedeng wala. Pero kadalasan ng mga ma-encounter natin, marami siyang solution. So, a solution to an inequality is a value of the variable that makes the inequality true. So, the solution set of an inequality is the set of all solutions of the inequality. So, for example, x squared plus x. So, kapag pinlog in mo kunyari x equal to 2, 2 square, is it greater than 2? So, the answer is yes. So, meaning x equal to 2 is a solution to the inequality. Kapag inipon mo yung mga solutions niya, you will get this. At ano yan? Di ba interval yan? So, yung number line mo, 0, 1. So, parenthesis kay 1. So, ibig sabihin, lahat itong naka-shade, part ng solution set. So, ganyan natin nire-represent yung solution set. Naka-interval notation kasi sobrang dami niya. Sinishade natin yung mga nasa number line. So, introduce natin yung interval notation para hindi tayo malito. So, dito muna tayo sa isang side. So, whenever you see this, a to infinity, ang ibig sabihin nun, yung mga numbers na ito, nasa right ni A lang. Hindi kasali si A. Kaya bukas siya. Walang shade. So, ito lang yung laman ng set na yan. Or the set of x greater than A. Kapag may square brackets naman, nagtatahulan na naman yung mga aso. Okay, kapag pag square brackets naman, ibig sabihin nun, the set of x such that x is greater than or equal to A. So, etong nasa right ni A, kasali si A. Kapag negative infinity to A naman, ibig sabihin nun, nasa left ni A, pero hindi kasali si A, kaya bukas siya, open. Or minsan, instead na open, ginagawang parenthesis lang na ganon. Okay? Or, ganyan. Closed. Yan yung closed. Closed, open, etc. Okay? At kapag dalawa naman yung numbers, let's say AB, interval na AB, from A to B, hindi kasali itong A at B. Or the set of x such that x is between A and B. Kapag isa lang yung naka-close, naka-bracket, yun lang kasama, si A lang. Dito, si B yung kasama, tsaka ito. And then yung last, parehang kasama yung endpoints kasi parehang square bracket. So, notations lang yan. Okay, so huwag kayong matakot. So, let's do this some example muna. So, for number 1, you want to find the union of this interval and this interval. When you say union, pagsasamahin mo yung dalawang set. So, negative 4, let's say this is negative 4, negative 1, and this is negative 2, and where is 3? 0, 1, 2, 3. So, hiwalay muna natin. So, negative 4, 1, negative 4,
Wala palang negative 1. Negative 4, 1 pala. Asan si 1? Negative 1, 0, 1. Kuwari yan siya. So, negative 4, 1. Siya yung pink. And then negative 2, 3. Negative 2, 3. Kasali si 3. Okay, so sabi union. Pagko-combine mo ito, tsaka ito. So, pag pinagsama mo yan, ano itsura nun? So, negative 4, negative 3. Kaya ang sagot, negative 4, negative 3. Okay? Pagsasamahin mo sila. So, negative 4 to 3. Paano naman yung intersection? Pag sinabing intersection, yung pareha lang sa dalawang to. So, ang parehang part, ito, negative 2 to 1. O yung mga endpoints. So, sa negative 2, may common point ba? Dito, meron. Pero dito, wala kasi bukas siya. Ibig sabihin, sa intersection nila, hindi kasali si negative 2. That's why you put a parenthesis. Dito naman, may point dito, tapos may point doon. So, kasali si 1 doon sa intersection nila. Clear ba doon sa notation natin? So, ito yung intersection. I-shade natin ng yellow. Okay? Next, so, review natin itong order axioms. So, ito yung mga properties lang. Ito yung mga properties na magagamit natin sa pagsosolve ng inequalities. So, kunyari, you have two real numbers such that A is less than B. You can add C to both sides. So, pwede kang mag-add ng any number on both sides or pwede ka rin mag-subtract ng any number on both sides. Yan yung tinatawag na addition property of inequality. So, pwede ka mag-add ng same number on both sides. Ito yung kailangan mag-ingat tayo. Yung next two bullets, ito, kailangan maingat tayo dyan pag nag-inequalities. So, sinasabi dito, if C is greater than 0 means positive. So, if C is positive, you can multiply both sides of this by C without changing the sign. Tignan nyo, pareha pa rin yung sign. Kapag positive yung pinang-multiply nyo on both sides. Kapag positive yung pinang-divide naman on both sides, hindi rin mag-iiba yung inequality. Okay? So, dito yung medyo magkakaiba. If C is negative, and you multiply both sides by the inequality, by that number C, mababaliktad yung inequality symbol mo. So, ibig sabihin, ganun din pag-divide. Pag nag-divide ka both sides by a negative number, isi-switch nyo yung inequality. Malinaw ba yan? So, example, diba? Pare, 1 is less than 3, diba? If you multiply both sides by negative 2, magbabaliktad yung sign kasi this is negative 2, negative 6. Okay? Pag negative yung multiplier or divisor, mag-change yung inequality. Kapag positive yung multiplier or divisor, retain yung inequality. So, let's do some example. So, syempre magsisimula lagi tayo sa pinakamadali, no? So, we start with the linear inequality. So, linear inequalities are inequalities that can be written in this form. So, ax plus b greater than 0. So, linear, kasi linear yung itsura nito. Linear in x. And etong greater than, pwedeng mapalitan ng less than, greater than equal, less than equal. Linear inequality pa rin ang tawag doon. Okay, and to solve this inequality, isolate mo lang si x sa isang side. So, example, let us find the solution set of this. So, kailangan lang ma-isolate si x sa isang side. So, yung, eto, pwede mo lipat sa kabila. Eto, pwede mo lipat sa kabila.
Anong reason nung pwede maglipat-lipat? Kasi pwede ka mag-add ng same number on both sides. Yun yung parang iisipin niyo. Pag sinabi sa property na pwede kang mag-add ng same number on both sides, pwede kang maglipat-lipat na nag-change lang yung sign. So, 2x is greater than 6. And the next step, you divide both sides by 2. Okay, mag-iingat ha, hindi ko muna sinulat yung sign. Wala pa munang nakalagay kasi titignan ko paano yung divisor ko. Ang divisor ko is positive, so kukopihin ko lang yung sign. So, x is greater than 3. At ano yan pag dinrawing sa number line? Asan si 3? This is 3. Greater than 3, so hindi kasali si 3. Nasa right niya lang. So, ang solution set natin is 3 to positive infinity. 3 to infinity. So, 3 hindi kasali. Infinity laging open parenthesis. Ay, laging parenthesis pag infinity. Okay? So, gawa naman tayo ng isa. Medyo mas mahirap-hirap naman ng konti. Hala, paano to dalawa? Okay? So, ang gagawin mo ay nasa gitna ka magfo-focus. Kailangan x lang yung maiwan doon. Tapos pag nag-add ka ng something sa gitna, i-add mo sa lahat. So, paano ito? So, 2, 5 minus 3x, 11. So, mag-add ka ng negative 5 sa lahat or mag-subtract ka ng negative 5. Ano mangyayari? So, 2 minus 5 is negative 3. Dito naman, cancel na ito. So, you get negative 3x. 11 minus 5, 6. Okay. Kailangan x yung matira sa gitna. So, di-divide natin everything by negative 3. Hindi ko muna isusulat yung sign ha, kasi nag-iingat tayo pag nagdi-divide or nagbo-multiply. So, ang divisor natin in this case is negative. So, kailangan mag-flip yung mga inequality kasi negative yung divisor. And then, ayan na, x. So, 1, negative 2. Or, pwede mong baliktarin lahat. Ayan. At kapag dinrawing mo sa number line yan, this is negative 2, this is 1. Hindi kasali si negative 2 tsaka 1. So, yun yung solution set. So, ang solution set natin is the interval negative 2, 1. Hindi kasali pareha si negative 2 and 1. Okay, punta naman tayo sa polynomial and rational inequalities. So, ito yung susundin nating steps para mapadali yung buhay natin. So, yung unang-unang step, isusulat mo muna yung inequality of the form na a greater than 0, less than 0, greater than equal to 0, a less than equal to 0, or standard form. In other words, yung kabilang side, 0 siya. And then, hahanapin mo yung mga numbers that will make the numerator or the denominator of this expression equal to 0. Okay, so equate mo lang yung numerator, denominator sa 0. Ang tawag dun sa mga numbers na yon na masosolve mo are critical numbers. And then, create a table and use the table of signs to find which subinterval satisfy the inequality. At meron siyang paalala, never multiply both sides of an inequality by an expression that has varying signs for different values of x. Parang sinasabi niya lang, huwag kang mag-multiply on both sides by, or divide on both sides by a variable. Na nag-iiba-iba yung sign kasi kapag positive yung value nung nasa variable, mare-retain yung sign. Kung nag-negative yung mga variables na nandoon, mag-flip inequality. So, kaya iniiwasan natin yung part na yon. So, ang gagawin lang natin, lipat-lipat lang. Okay? For this example, gawin natin yun. So, ang first step, kailangan 0 yung kabilang side. So, ililipat natin lahat sa left or sa right. So, para masanay ako na sa left nililipat lahat.
So, minus 2x plus 3 less than 0. Lipat to sa kabila, lipat to sa kabila. And then, simplify lang natin. Tapos, hahanapin mo yung magpapa-0 doon sa left-hand side. Or pwedeng i-factor mo muna. Okay? Tapos, madali mo nang makocompute yung magpapa-0 sa mga factors nito or sa kanya. Yun yung tinatawag nating critical numbers. So, ang critical numbers natin ay equate natin sa 0. So, x equal to 3, x equal to 1. Okay, so ang critical numbers natin are 1 and 3. So, gagawa na tayo ng table. Okay, anong table? Nilista yung mga factors. X minus 3, x minus 1. At isipin nyo, itong horizontal line na dinodrawing ko, number line yan. So, i-arrange nyo si 1 tsaka si 3. Okay? Tapos, doon sa last row, ilalagay nyo ito. Okay? So, product ng x minus 3 and x minus 1. And then, mag-a-assign ka ng mga signs dito kung positive, negative, etc. So, sa x minus 3, mag-a-assign. Titignan mo kung anong signs. Okay? Hindi ka mag-a-assign. Titignan mo kung anong signs ng x minus 3. Sa x minus 3, 0 siya when x is 3. So, 0 siya dyan. Sa left ni 3, negative siya. Try mo dito 2. Magne-negative siya pag pinasok mo yung 2. Pag pinasok mo naman yung nasa left ni 1, let's say 0, 0 minus 3 is negative. Sign lang yung kailangan, hindi mo siya kailangan i-solve talaga. So, yung nasa right ni 3, anong value doon? Mas mataas sa 3, no? Let's say 4. So, 4 minus 3, 1. So, positive. So, ganun lang yung gagawin nyo per row. So, si x minus 1 naman, 0 siya sa x equal to 1. That's why I place a 0 there. And then, you can check these signs. So, dito, ano ito? Multiply nyo lang ito, you get positive. Multiply this, you get negative. You multiply this, you get positive. So, ito, something times 0 is 0. 0 times something is 0. Okay? Tapos, babalikan mo, ito yun, diba? Ito siya, ito yun. Anong gusto mong mangyari sa kanya? Gusto mo siya maging negative. Less than 0. Less than 0 is negative. So, ang sagot, itong interval na to, 1 to 3. So, kung 1 to 3, ang sagot, so interval na 1 to 3. Hindi kasali yung 1 at saka 3. Kasi gusto mo negative. 0 siya doon sa 1 and 3, when x is 1 and 3. This expression is 0 when x is 1 or x is 3. Kaya hindi kasali si 1 and 3. So, this is the solution set. Okay, that interval. Shade natin yung interval. Ayan, yung interval na yan. Ito na nga lang ganyan para malinaw. Okay. Gawa pa tayo na isa pang example. Okay, find all the real values of x satisfying this. Ito rational naman. So, ganun ulit. Same step. Ilipat sa kaliwa lahat. Or kailangan 0 isang side. So, yung plus x becomes minus x. And then, combine as a single fraction. Or negative x squared plus x plus 2 all over x is less than or equal to 0. Gaya ng sabi ko, huwag magmumultiply ng may variables on both sides. So, wag nyong i-cross multiply. Ito yung magaganong kayo dito. Wag na. Okay. So, next step, compute for the critical numbers.
O factor muna natin yung numerator. Ano mang factors ng numerator? Para mas madali mag-compute ng critical numbers. Parang negative x, ito x, no? Parang plus 1 plus 2. Is that correct? 2. 2x minus x is x. Negative x square, okay? And then x. So, ano yung mga critical numbers natin? Yung magpapa-0 sa bawat factors lang. So, negative x plus 2 is 0. X plus 1 is 0. X is 0. So, dito, sa first one, we have x equal to 2. Pangalawa, x is negative 1. Sa huli, x equal to 0. So, we have 3 critical numbers. 0, negative 1, and 2. Tapos, gagawa na tayo ng table. Ito yung favorite ko yung paggawa ng table. So, lilista lang natin yung mga factors dito. So, negative x plus 2, x plus 1, x. And then, i-arrange sa number line yung critical numbers. Mauuna si negative 1, siya smallest, 0, 2. Tapos, sa pinakailalim, lalagay nyo ito. Yung pinakahuling statement. Actually, ganito yung ginagawa ko para mabilis ako maglagay ng mga plus minus, plus minus. So, for example, kay negative x plus 2, nasaan yung critical number niya? So, kay 2, no, doon siya magzi-0. Yun yung critical number na binigay niya. Tapos, kukuha lang ako ng isang... Titignan ko yung left and right nung nasa 0. Kukuha lang ako nung nasa left niya or nasa right. Let's say, sa right ako kumuha. When x is equal to 3, nilagay ko dito 3, I will get a negative number. So, dapat pagtawid dun sa 0, mag-iiba yung sign. So, yun yung technique na usual kong ginagawa. Okay. Ginagawa ko yung kapag linear yun nandito. Linear naman to. So, mag-work lagi yun. So, si x plus 1, 0 siya sa negative 1. Sa left ni negative 1, let's say negative 2. Negative 2 plus 1 is negative 1. So, negative siya dito. So, dapat pagtawid, positive na siya. Kailangan linear lang yun nandito, ha? Pag hindi linear yun nandito, hindi mag-work yun. Okay, sa x, 0 siya. Tapos negative, negative, positive. Para kasi mas mabilis siyang gawin. Pero dapat linear lang yun nandito. Or kung nahihirapan kayo gawin yun, edi mag-plug in na lang kayo ng mga points. Kaso mas matagal siya kasi imagine nyo, 1, 2, 3, 4. Magsasubstitute ka ng 12 numbers para lang malaman kung positive or negative. And then next, nasa dulo, anong lalagay dito? Times, divide. Or i-times mo na lang lahat. So, positive, negative, positive, negative. Okay. Dito sa mga zeros muna tayo magkakatalo-talo muna. Okay, so, dito, x plus 1 is in the numerator. So, 0 yung lalabas dito. Dito, yung 0 mo nasa denominator, so magiging undefined sa part na yon. 0 sa negative x plus 2. So, 0 ito. So, magiging 0. Okay? Tapos, titignan mo yung last line. Anong gusto mo mangyari? Itong thing na to, less than or equal to 0. So, ito yon less than or equal to 0. So, ito yung mga less than or equal to 0, yung mga binilugan ko. So, isi-shade natin yon. So, anong part ng number line yon? Negative 1 to 0, union, 2 to infinity. So, negative 1 to 0, union, 2 to infinity. Mamaya na natin lagyan ng mga parenthesis. Although, pag infinity, parenthesis naman. Okay, si negative 1, kasali ba? Negative 1, anong value ng expression mo doon? 0. Gusto mo, less than or equal to 0. So, kasali si negative 1. When x is 0, ang value ng expression mo is undefined. So, hindi kasali si 0. How about 2?
When x is 2, your expression is 0. So, kasali siya. So, this is your solution set. This interval, union with this one. Okay? So, that ends yung discussion natin sa linear, polynomial, and rational inequalities. Sa susunod na video, pag-aaralan naman natin yung inequalities with absolute value naman. So, kita-kits tayo doon.